نکنیم. ما به شما کمک میکنیم و به کارهایتون برسیم. چی گپ شد؟ مرا تنها میمانی؟ البته که نه. زهرا و 10 نفر از آنها را محکوم کردی. دیگه اینجا مانده نمیتونی زهرا. اما شاروان کجاست؟ با بسیار زود رسیدم پدر. کاری از دست ما بر نمی آمد. همراهی ما در راه سفارت فرانسه هستیم. General Hassan is unreachable. He saved my life. We need to get him out. Your plan is to search the whole region while it's crawling with the Taliban. There are thousands of people to evacuate at the airport. Giovanni, you are the official Italian representative in Afghanistan. Fazal Nazani, Martin, CIA. According to our intel, ISIS is planning large-scale attacks during the evacuation. You're the only one who can help. این اختطاف است. اگه طالبا گیرت کنم میکشنت. اما نمیتونم با اولاد تنهایی بکنم. خانواده هم ندارم. Our priority is to evacuate the embassy. We have over 100 people here who fear for their lives. If they launch a large-scale assault, we're done. This thing could blow at any minute. We have way too many people to evacuate and more are coming. Wait! I need to get those people into this plane now. ما همیشه باور داشتم که در این وطن یک آینده داریم. اما اشتباه میکردم. Close all the airport gates! Now! Come on! No! افغانستان را خوش نداری؟ ما وطنم را دوست دارم. اما آزادی را هم دوست دارم.